dia. Os intérpretes e as intérpretes que, Ah, que fazem a alguien dijo. diferença. Leonardo, Bom diga aí. dia, Damian. Bom dia, meu. Hoje é o dia da homenagem ao nosso companheiro e irmão, né, Leonardo? Né? É. Yes. Bom dia, Fabiano. Bonjour, bom dia. Bonjour. Bonjour, bom dia. Buen Buenos día, buen días. día. Estamos esperando un momentito para que se unan. Por ahí activé a varios personas para que me ayuden con dar acceso a los compañeros. Miren, vamos a esperar. Sí, Marcela. No, Damián y Leonardo, vocês, Nalu Faria también, Ah, es E Ana Lu verdad. Farias, exatamente. y una compañera de la marcha histórica, de la marcha de Claro, mujeres. sí. É verdade. A Ana Lu também fez homenagem pela Bong. Sí, Sí. sí, sí. Verdade. Sí, miren, vamos a... Mientras van llegando los compañeros, pues sean bienvenidas. Ramuda chegou também. Llegó Ramuda. Hamuda, sí. Hamuda ya está No, aquí. no Mas Congresso da CUT, a gente homenageou a Nalu também. Também, A né? Márcia esteve lá. É. Que bom. Sí, sí, sí. Bueno, queridos, ya estamos transmitiendo en vivo, ya estamos grabando la sesión. Le agradecemos su participación. También agradecemos a las y los intérpretes que poco a poco se unen más, a Teresa, Mohamed, Andreina, Maris, Igor, Mariela, Natalie, que nos están apoyando con todas las lenguas. Siempre lo hacen de manera militante y solidaria. Entonces les agradecemos a ellas y a ellos. Yo quisiera... Gracias, thank you very much. Quisiera, bueno, mientras llegan los compañeros, creo que, bueno, ya está Leonardo, Patricia no ha llegado, pero bueno, podemos, está Damien, bueno, están más compañeros. Yo quisiera, Rose, sí, desculpa, mas os companheiros e companheiras do Nepal não chegaram ainda, né? todavía no llegan, sí, Ok, tá bom. no han llegado, exacto, vamos a esperar. No veo a nadie de Nepal todavía, bueno, Patricia ya está, no han llegado. Bom dia, Salete. Esperemos que lleguen en un momento. Hay una canción que me gusta mucho de Mercedes Sosa, que se llama Canción de las Simples Cosas. Es una canción en español y la quiero cantar. Hace mucho que no canto también, porque también el COVID me dejó muchas afectaciones en la voz. Recuerden que yo cantaba bastante, pero ahora canto menos. Y esta canción me gusta porque es una canción triste, pero también es una canción como recordar estas buenas cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Y trayendo a la memoria, pues, de Pantoja, de Kemi, el hijo de Isabel, de Hadala, de Nalú, y de tantas personas que se nos han ido y se nos están yendo. La canción dice más o menos así. Una se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempos de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Una vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas.
Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y las cosas simples las devora el tiempo. Una vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y las cosas simples las devora el tiempo. Una canción de las cosas simples Bravo, sí, yo li, es bonito, perdón, lindo. para nuestros compañeros y compañeras que se han ido. Y yo quisiera pues darle la palabra a compañeras que no sé si Rita, ¿estás en condiciones de compartir primero antes de que te vayas o prefieres después? Tu micrófono está cerrado. Si no, empezamos con Leo. Leo, adelante, Leo. Bom dia a todos e todas, boa tarde a todos e todas, boa noite a todos e todas. Só umas pequenas palavras sobre o Pantoja, né? Rogério Pantoja era de Macapá, estado do Amapá, na Amazônia brasileira, na linha do Equador. Pantoja foi um companheiro sindical. Era dirigente do Sindicato dos Urbanitários do Amapá. Era membro da direção executiva nacional da CUT Brasil. Pantoja era um companheiro político. Foi secretário sindical do Partido dos Trabalhadores, PT, do Amapá. Pantoja era um companheiro internacional. Era representante da CUT Brasil nos fóruns sociais mundiais, temáticos e panamazônicos. Esteve na missão Agás em 2015. Pantoja era um companheiro ambientalista. Acompanhou várias conferências do clima da ONU, as COPs. Pantoja era um companheiro amazônico. Coordenava a escola sindical Chico Mendes, na Amazônia. Estava nos diálogos amazônicos e na organização da COP30, que ocorrerá na Amazônia em 2025. Pantoja era um companheiro familiar. Fará muita falta para sua companheira, para uma filha e para um filho adolescentes. Pantoja era um companheiro amigo e pessoal. No congresso da CUT Brasil, na semana passada, eu esperava que ele fosse aparecer a qualquer momento. Pantoja presente. Pantoja presente. Que viva Muito obrigado. Pantoja. Gracias, Leo. Obrigado. Pantoja presente. Nos duele Pantoja. No sé si alguien más quisiera comentar algo sobre Pantoja. Pantoja foi um companheiro sempre solidário, amigo e atuante. Pantoja presente sempre, um abraço. Pantoja presente.
Pantoja presente. Pantoja era um cara que tinha uma habilidade política, uma tranquilidade de apaziguar os conflitos, de conseguir tentar entender uns e outros, né? Era um companheiro, né? Como falou o Léo, um companheiro político, um companheiro internacional e um companheiro pessoal. Pantoja está ausente, infelizmente, mas está presente. Viva Pantoja! Sí. Yo conocí a Pantoja en 2010 en Marruecos. Él llegó allá, yo creo que era la primera reunión del Consejo Internacional que se hizo. Y pasamos mucho tiempo juntos porque yo le ayudaba con la traducción, las conversaciones informales en francés con los compañeros de otros países. Y desde ahí desarrollamos una relación, yo diría casi de amistad, que cuando él vino en Montreal, 2 veces creo, él venía a mi casa, vino a mi casa, estuvimos aquí, hicimos una actividad en el jardín de la casa y todo, entonces realmente a mí me impactó personalmente mucho su deceso. Muchas gracias, queridos. Yo conocí a Pantoja en 2018, me parece, y coincidimos después en Porto Alegre, en Marruecos, en México. Tomamos unas cervezas y brindamos por la vida. Y también era un compañero muy alegre, muy entregado, muy comprometido. Larga vida, Pantoja. Bueno, también pueden expresar sus comentarios en el chat. No sé si Rita, adelante Rita, para homenajear al compañero. Oh, yes, my computer is recording the meeting in English. Then I should talk in English, but I can just for this moment to talk about our friend Jadala. And if it's okay for you, I will speak with my Port English just to this moment. I will talk about Jadala Safa. He is a Palestine friend. And in this past Monday at morning, all the organizations and the people who care about and stand in solidarity with Palestinian people were shocked by the sad news of death of Jadala Safa. Since the beginning of the war in Gaza, Jadala had raised his voice to denounce the massacre and also to ask us to join forces to prevent a new Nakba for the Palestinian people. This genocide is what we are seeing in Gaza, and he was asking her to join with him, and he was in this way calling for a strength of Palestine, and he ended his speech in MST public event for Palestine, and with a stroke, and was immediately taken to hospital, where he remained until he sadly left us.
Jadala was historic Palestinian warrior, and he brought with him to Brazil, because he was immigrant, a whole history of struggles, that and he taught us to understand the Palestinian cause as a just cause of all humanity. And he joined the Brazilian workers, the social movement, in our struggles and the struggles of the workers, and also fighting here alongside us. And in his homage, I tried to read some words of the Latin Palestinian Forum, is from Latin America, the network of leadership of solidarity, and in his honor, they he calls them sorry, but about my 14 English, with the message: with great tenderness, love, and revolutionary fervor, Jadala built solidarity spaces and movements, teaching young people, especially young people, about Palestine, and learning from them the contributions of Brazilian youths and popular movements. With his first struggle, he defended the cause of the liberation of Palestine until the last moment, together with his organization, the Popular Front of Liberation of Palestine, which he joined at the age of 17 in 1983. Jadala was an example of strength, compassion, humanity, and relentless struggle. Therefore, we will follow his example and continue his commitment and struggle to build a free Palestine. This is the message of this collective, and Hip Jadala. Thank you. Sí, Palestina libre. Palestina libre. Gracias, Rita. Palestina libre. Free, free Palestina Palestine. libre. Free, free Palestine. Free Palestine, Palestina libre. Gracias, Rita, por traernos a la memoria a Jadala, su lucha, y segura. Lo que decimos desde los movimientos sociales es que las personas también que en este contexto de presión, depresión, de tristeza, de angustia, también eso nos mata. Entonces, es la misma ataque, violencia contra el pueblo de Gaza nos entristece y también hace que nuestro cuerpo no resista. Larga vida al pueblo de Palestina y seguimos en la lucha. Leo. Buenas tardes de aquí. Ya hablando de que los mejores compañeros se nos van, traigo a cuenta
la muerte repentina de uno de los fundadores del Foro Social de Rusia, Alejandro Buscali. Él estuvo desde el primer Foro Social Mundial, participó en la construcción del Foro Social Europeo y también fue integrante de nuestra red de Prague Spring 2 de Europa del Este. Él fue un intelectual muy destacado, a tal grado que ocupó una cátedra muy importante en la universidad más importante de Moscú, la Lomonosov, sobre economía política, enseñando sobre todo el marxismo como base para la búsqueda de nuevos conceptos, de alternativas. Y hablando de alternativas, él era el centro, el corazón de un movimiento importante en Rusia que se llama Alternativi, que es un movimiento de intelectuales, no solamente en Moscú y San Petersburgo, pero también tenía sus tentáculos, para decir así, hasta Siberia, o sea, realmente muy importante. La línea política era siempre muy solidaria con los movimientos sociales, sea en Rusia, sea a nivel mundial, y él fue quien en un momento dado en algún consejo internacional dijo que en Rusia se está hablando de una alterglobalización, es decir, va en contra de los que nos llamaron de manera muy fea globalofóbicos, como si estuviéramos en contra de la globalización por sí, sino lo que queríamos es una otra globalización. En los últimos años, creo que la última vez que vino fue a Salvador, y al Foro Social de Salvador, y ya se estaba también preparando para venir a Nepal, cosa que no se hizo porque fue muy repentina su muerte. Tenía un derrame cerebral y 2 días después falleció. Todos los ambientes progresistas de Rusia, sobre todo también ahorita los que están luchando para la paz en Ucrania, se juntaron y él tenía también amigos dentro de las esferas más altas de su país, en la Duma, en otros lados. O sea, su muerte entristeció muchos de los que están luchando por una transición del sistema económico, del sistema político, del sistema social, no solamente en Rusia, sino en todo el mundo. Lástima que se fue. Gracias, Leo. Larga vida para él. Le pedimos a Mohamed, nuestro intérprete de francés-inglés, que solamente haga francés a inglés o inglés a francés. Solamente. Gracias. Tord. I just want to add, in the spirit of Rosie, a picture
of Buzgalin at the Central and Eastern European meeting in Budapest 2018. And here you can see what we need to do when we meet. Dancing. It's there now, yes. The small things which makes us going. And you see he's very happy at this moment with the typical music instrument of Russia. Thank you for this moment. Muchas gracias, Thor, por traer este momento. Quisiera pedirle, no sé si a Liegi o a Damien o a Rita, si quisieran decir unas palabras sobre de Nalu. Nalu Faria. Bem, eu posso falar de Nalu pela convivência que tivemos no movimento feminista no Brasil, sempre foi uma lutadora em defesa da democracia, em defesa dos direitos das mulheres, e sempre foi uma companheira solidária, ativa, em todos os momentos de luta do povo brasileiro em defesa da democracia, como do movimento feminista contra a violência às mulheres, em defesa de um direito ao trabalho, salário igual para trabalho igual. Então, Nalu foi sempre uma companheira, apesar de atuarmos em entidades distintas, ela era da Marcha Mundial de Mulheres, eu da União Brasileira de Mulheres e da Federação Democrática Internacional de Mulheres, mas, por exemplo, eu estive com Nalu em Nova York quando que teve aquela marcha que deu início ao movimento Marcha Mundial de Mulheres que foi lançado, que era assim, um movimento, a Marcha Mundial, de março até outubro, e depois, quando chegou em Brasil, naquele ano, que foi criada a Marcha Mundial de Mulheres enquanto organização, e Nalu foi sempre essa companheira presente, atuante, vibrante e solidária. Nalu presente e um abraço a todos e todas, e em especial à família e amigos de Nalu. Nalu presente. Nalu presente. Hoy Hoy y siempre. Bueno, también queremos, igual si hay alguien más, tampoco nos queremos extender mucho, sabemos todo, también nos duele mucho todas las pérdidas de vidas en Gaza, en Medio Oriente, en África, en Asia, en tantos territorios de nuestra región, de nuestro mundo. Yo no quisiera, bueno, para ir cerrando este momento de homenaje a los compañeros y compañeras, quisiera traer a la memoria aquel mensaje que le hicimos llegar a nuestra querida Isabel. No sé si ahí ven este mensaje en el que pues le hacíamos llegar nuestras buenas energías para el momento que estaba pasando de acompañar a su hijo en un proceso muy fuerte de un cáncer muy devastador. Nos enteramos hace unos días por nuestra compañera Patricia que su hijo falleció hace 15 días. Es una cosa muy triste, una madre que pierde un hijo es una cuestión muy dolorosa. Aquí están los mensajes, un abrazo solidario, solidaridad con Isabel, todo nuestro cariño, y bueno, estamos con ella hoy y siempre, y por su hijo, por Kemi, hoy y siempre presente. Por aquí también Patricia nos va a compartir un pequeño videíto. Es muy doloroso perder a un hijo, y su único hijo, y un hijo muy joven, un artista, un cantante. Patricia nos va a poner en un momento en el chat una música de él para que le conozcamos. Y bueno, nuestro abrazo para Isabel ante esta pérdida tan grande. Esperamos que su corazón se reconforte y pueda seguir la vida. Pero con una pérdida tan grande como muchas madres en toda nuestra región. Muchas gracias, Patricia, y nuestra solidaridad con Isabel ante este dolor tan grande. Y bueno, compañeros, pues
Gracias, larga vida para Pantoja, larga vida para Nalú, larga vida para todos los compañeros que han dicho aquí, que para no se me vaya el nombre del compañero Alexander, para ¿qué más? Busgalin, para todos ellos y ellas, para Kemi. Miren, pues nuestra agenda también es esto, también esta solidaridad que expresamos con el pueblo de Guatemala, que está defendiendo la democracia, el pueblo de Palestina, que está defendiendo la vida, el pueblo de Kurdistán, que defiende su territorio, y todos los pueblos de África, de Asia, que están defendiendo también la vida. La idea también en este momento es que pasemos al segundo punto de nuestra agenda, que es pues ver un poco las comisiones no sé si los compañeros de Nepal están, o los compañeros de las comisiones están. Tenemos aquí la lista de movilización, metodología, comunicación y finanzas. Rita, I am here, Netra. Ok, I Netra. am Netra here. Ok, Netra. Okay, go ahead, please. Adelante, Netra. Good morning. Go ahead, please. Go ahead. The word is for you, Netra. Sorry? You can speak, Netra. Now I can speak? Sí, yes. Okay. I listen all the homage and then tribute and remembrance of our beloved comrade who are struggling, who are fighting against the injustice and then inequality, who are fighting for justice in Palestine, in Guatemala, in the world, around the world, particular, and then from Nepal. Daniel. On behalf of Nepal World Social Forum, we would like to express our solidarity to the people of Palestine who are fighting for their life, for their survival. And then we condemned the attack happening from all the power, particularly the Israel, the way people are killing in the Gaza. So it is our position in Nepal. Many civil society have released the solidarity statement to the people of Palestine who are fighting for their life, for their survival, for their food, for their water, for their breath. So this is the one. And then I listened and I heard all the names who lost their life and then who are struggling. I would like to pay homage, our tribute, and all those who are alive would like to remember their contribution for social change, for the socialism. So with this remark, Nepal, recently there was one meeting. Can you give me the admin so that I will show one poster and then I will explain that poster? Yes, tú lo tienes. Okay. I have. Okay. So thank you. I was in Cambodia in Phnom Penh last week, and then there was a meeting about on this what is called World Social Forum, and then there friends all particularly there were South ASEAN, Southeast Asia, and then I made a presentation there, and then I was also there. So they also prepare their mindset to engage with and to support the Nepal Social Forum.
So perhaps they will they will mobilize in East Asia, Southeast Asia. So so I am not. I have one poster on that. Let me give a few seconds for that. So let me screen share. Sorry. Okay, I got it now. So can you see this? What I am. Yes. Rosie, can you see this? What I am sharing? No? Sí. Sí, Yeah, sí. okay, okay. Yes, If yes. you can see, okay. If you can see, this is two young artists. I made a presentation with our presentation, the PowerPoint presentation, and we have in English 3 minutes video about the World Social Forum, why the World Social Forum is proposed and being organized in Nepal. So the two young artists who made this posters, very nice posters, and then they explain the major themes. Okay, the unequal society, that the expanding inequality, injustice, including climate injustice, patriarchy, casteism, racism, and war. Actually, there was a Palestinian activist who spoke from Gaza in that meeting. In that meeting, there were many friends, and then we expressed solidarity. It was an online meeting, and then the artist heard about all that, and then they prepare this somehow the essence of the World Social Forum, and then also they imagine, they envision some actions that how World Social Forum should, and then or what is the World Social Forum and how it should be moved forward. So that is the one, and then also on part of the thematic areas, they coined in a like the symbolic way all these 13, we call 13, many more will come, but 13 major thematic clusters. So with this I have a special request today to International Council. We are moving forward towards the preparation. The Nepal is in the holiday, like Christmas in the Western world. We have the Dasai festival. So from tomorrow, there is a 1 week holiday. From tomorrow, all people will start their office. So from tomorrow, today is also holiday. So many Nepali friends, they are in their village with their families. So they are not participating today. From tomorrow, we will be active. So now the issue is that how we can organize the activities, how we can make a thematic space, assemblies, forum. So now Nepal Organizing Committee would like to request all international council members and then also social movements to think about how they come up with their idea on the program, on the assembly, on the convergence, on the thematic space, on the forums, what kind of the forums. So we would like to hear from you on that, based on our colleagues, programs and their interest,
across the world, we will manage that, those programs. Now, in a many forms, small sessions, big assemblies, big forum, big convergence, and then thematic space. So some of the friends, they are announced their program. For example, some of the people's like Hora and friends, they are trying to make a peace and war and peace, no, like that. And some friends, they would like to make a climate justice, the climate and the planet issues. And some are trying to make a ecological ecology, and then food sovereignty. I don't know, Antonio is here in this program. We talked before about that. So now it is time to announce the program. This is the one part. Another part is the how we can ensure the participation of the founding members of the World Social Forum, our comrade from Latin America, from Africa, from Europe, and from other continents. So we should plan that. In Phnom Penh, Cambodia meeting, there was also suggestion from our comrades that majority of the International Council members who have been the founder of World Social Forum, they should come to Nepal. So this is my two agenda today. The first agenda, we are bit moving forward, but second agenda, the travel, the funding, the budget, that how we can make it. And then also, if we have to assist our colleague from International Council, they can approach, and then we can generate letters from Nepal. We can generate invitation letters in individuals to our International Council member. And if that letter would be helpful to seek the funding, the budget for travel, etc., maybe some solidarity accommodation we can make if the travel is insured. So there are many what is called that kind of the managerial issue we also have to discuss in coming IC meeting, because we have monthly IC meeting. So perhaps my proposal is we have to meet twice in a month now onwards, because we have only 3 months now. So if we meet twice in a month, so we can make decision, and then we can make some idea on how we should make. And then we really need your help, your support, both moral, more theoretical, more philosophical, all kind of support, and more practical, because you have the treasury of the knowledge on how we can make an effective social forum. So these couple of things I wanted to share with you. Thank you very much. Thank you, Rosie. Over to you. Muchas gracias, Netra, por ese maravilloso dibujo y tan lindo. A ver si no lo compartes en el chat la foto para tenerlo guardado. Y bueno, hay varias cosas que estás planteando aquí, ¿no? De que vale la pena quizás hacer una ronda con los compañeros que están presentes, o si también, yo digo que el apoyo, eso último que terminaste, el apoyo político, moral, está presente, económico, creo que hay que echarle más ganas para poder llegar a Nepal, que está muy lejos y está todo muy caro. Y esto de agilizar las reuniones, ¿no? Tener 2 reuniones de aquí a que llega el foro, ya estamos en octubre, y también pues cómo hacer posible la participación de los otros continentes en el Foro Social Mundial en Nepal, que puede ser en sesiones híbridas o también estar de manera presencial, y sobre todo la parte
que mencionabas primero, ¿no? Lo de las asambleas y las convergencias, cómo las hacemos presentes. Entonces, se abre la palabra, Fabien, Thor y Leo. Adelante, no sé si así fue el orden, pero así lo estoy viendo. Adelante. Merci Rosie et merci aux camarades du Népal pour son intervention. Je crois qu'effectivement, nous sommes à une date qui est un tournant, hein, il faut qu'on le prenne. Il faut qu'on s'oriente rapidement vers la mise en place à la fois d'un travail de mobilisation et un travail de contenu. Nous sommes maintenant dans cette double obligation, d'une part de réfléchir à comment on élargit et comment on fait mieux connaître ce forum social et quelles sont les raisons pour lesquelles ou qu'est-ce qu'on va y chercher dans ce forum social mondial de Katmandou. Pour ce qui nous concerne en France, il y a Pierre-Georges qui est là, il y a Patricia, ils pourront revenir aussi. Nous avons commencé une première réunion de travail des premiers organismes qui sont intéressés pour aller au Népal. On a envisagé la possibilité de mettre en place un appel rapidement qui se veut être envoyé dès que possible, au plus tard à la mi-novembre, à toutes les associations, les organisations qui ont participé à l'université d'été des mouvements sociaux que nous avons eu ce mois d'août à Bobigny, près de Paris. Ça, c'est le premier point. Et dans cette perspective de cet appel, l'idée, c'est de mettre en avant quelques points forts qui pourraient intéresser plus directement celles et ceux qu'on souhaite voir venir au Népal. En clair, il ne s'agit pas seulement de dire « venez, le Népal est très beau, le Katmandou, c'est génial », mais c'est leur dire les raisons pour lesquelles il nous semble plus que jamais, comme je l'ai écrit tout à l'heure dans le chat, plus que jamais nous avons besoin d'internationalisme, plus que jamais nous avons besoin de solidarité, mais plus que jamais nous avons besoin d'échanger entre nous, car le monde bouge à une vitesse terrible, mais il ne bouge pas dans le bon sens, parce que le monde de progrès est en train de devenir un monde de guerre, un monde de souffrance, et un monde où les plus pauvres de plus en plus supportent non seulement la pauvreté sociale, mais la pauvreté climatique. Donc, on a besoin de plus de justice, et pour ça, Katmandou doit être ce point de rencontre, à condition, et là on y revient, à condition que nous soyons suffisamment représentatifs. Si il n'y a pas assez d'Européens, s'il n'y a pas assez d'Africains, s'il n'y a pas assez de Latino-Américains, et de Nord-Américains, s'il n'y a pas assez d'Asiatiques, mais ça, on fait confiance aux copains du Forum social asiatique, mais on n'aura pas un forum qui parlera d'une voix qui peut porter dans le monde. Et c'est ça qu'on a besoin aussi. C'est pas seulement un forum social mondial, c'est un forum social mondial qui, par son expression, par les éléments du contenu de ce qui en sortira, donne des perspectives, ouvre des perspectives. Et je crois que c'est important. Après ce qu'il y a eu au Maroc, avec le rassemblement organisé autour de la dette et après les FMI, je pense que plus que jamais, il faut qu'on donne une suite. Et le FSM doit se considérer comme une suite de ces mouvements de mobilisation dans ce contexte politique. Voilà un peu, nous, comment, avec l'idée au plus tard fin novembre, début décembre, au moins pour ce qui concerne l'Europe de l'Ouest, mais c'est ouvert aussi à l'Europe du Nord et à l'Europe de l'Est, organiser une rencontre pour, là encore, faire passer le message au niveau européen. Et donc, on commence à s'y mettre, à travailler. Le plus dur a été de démarrer et de se retrouver. Les choses sont faites. Une prochaine rencontre est prévue. Et d'autres rencontres, je dirais, plus entre les responsables, en tout cas pour ce qui concerne le CRID et Attac, est prévu le 21 novembre prochain. Donc tout ça fait que, mis bout à bout, en tout cas nous, pour ce qui concerne l'Europe, on essaye d'y travailler, et la France, bien sûr, en premier pour nous. Et puis, la deuxième idée, c'est l'Afrique. Il y a la caravane qui va avoir lieu. Je pense qu'il faut qu'on soutienne aussi cette idée que le mouvement africain doit pouvoir être aidé à participer aussi
à ce Forum social mondial. Je persiste à penser que nous avons besoin de tout le monde et il faut absolument faire en sorte qu'on puisse aider. En tout cas, le CRID apportera sa contribution pour aider financièrement quelques-uns d'entre entre nous pour faire en sorte qu'il y ait dans notre délégation des participants qui viennent d'autres continents. Gracias, Fabien. Thor? Thor? Thank you. Come in. We have to be very practical now. The most immediate next steps are very important. The mobilization is very, very, very late. We have to be realistic about it. There is also a very strong repression in many countries at the moment, meaning the sort of, in Germany, you're not allowed to protest for Palestine. The climate activists are labeled as terrorists in country after country, and the funding for the movements is cut drastically. The biggest solidarity movement in Sweden, Latin America, has closed down more or less, and it's reduced with half or totally erased. All the money for left-wing newspapers, which were very dependent on state money, seems to go away. It's very unclear the next half, etc., etc. So with other words, not even in a country like Sweden is there any money anymore. And also very clearly is that many of the regions which are very essential, like Central and Eastern Europe, have no possibility to send even one single person to Nepal. This has not really been understood as an important issue, but there is still possibilities in terms of understanding the need for understanding the new situation where the peace movement is very central. Everybody starts to understand in the climate movement, which still in many Western European countries is the biggest, that, oh, there is such thing as peace. And I think many others also understand it. We will have a meeting next week in the International Peace Bureau, discussing now finally what to do about the World Social Forum after a rather successful follow-up of the Vienna meeting in June about peace in Ukraine, and an action week in the end of September, October. In the chat, I put the webinar we organized for Central and Eastern Europe for the issue of disarmament for welfare and environment, including stopping repression in East and West. So we are developing these kind of processes in Europe, and the hope here is that we maybe also can have a second meeting, and we see the vitalization of the assembly, World Social Assembly of Struggles and Resistance. This has been vitalized by Palestinian struggles and now start to function, as we decided in Tunis, as a place for making statements, etc. This vitalization might be of interest also for other movements, and I hope Nepal would be like to be present in a meeting where we try to get together trade unions, peasants, peace movements, environmental movements, etc. There will be a big problem to get the climate movement to go along because they have sufficiently own things, but with some common efforts here and understanding of the need to now focus on the necessity of building facilitating committees for each thematic space and start to discuss how these spaces can converge.
That's, as Hamuda have stated very clearly, the only solution for getting a wider geographic representation in Nepal at this moment is thematic mobilization, because many regions have no money whatsoever to go to Nepal, but main international movements have an interest in having representation in Nepal who is widespread. We have to start to understand this necessity of the international movements. Thank you. Gracias, Thor. Leo? I'm going to speak in English to be able to communicate more directly with Netra and the questions you brought up. You were talking about the assembly, the program, and how we could announce the assembly. I think after Tunis, we have created a process where a sort of a convergence could take place thematically, but also geographically. And I would suggest that one of the last days, a worldwide assembly could be announced, which could be based on meetings of the different thematic assemblies, like Tord has pointed out. There are even some geographic assemblies. I personally participated on the one hand in Eastern Europe. We had a webinar trying to call for unity in the peace issue, not only against war in Ukraine, but all kinds of different wars which are unfortunately going on. So the key word in these assemblies, as you already pointed out, Netra, is the convergence, which in some way has to be announced in this in order to avoid a disgregation of the movement, which is the last moment we need in the present moment. On the other hand, I informed myself a little bit with regard to air travels. A good friend of mine has a lot of experience with different congresses meeting. Even we have had within the World Social Forum in Vienna, and there is a possibility, if one negotiates with airlines, that they would cut down substantially, but we have to have precise information, first of all about the numbers, and then also the starting point of the travels and so on. And one has to analyze probably each case for itself. I wanted to ask you, Netra, because there we had some experience. If Air India gets to Kathmandu, and the other one was Turkish Airlines. If that is the case, of course, one should take then the airlines which cover most of the geographic of the cities where people come from. One has to coordinate this.
And I would like to ask you, Netra, to tell us who in the organizing committee could be specifically working together with us in order to make all these bureaucratic paperwork and so on, the letters to the airline directors. It's not anymore that the airlines are so easy to call by phone. It's a bureaucratic, rather tiring move one has to make. And if you could tell a sort of a counterpart within the committee, and then we decide who is the most indicated group or person who could make this put forward. These are the 2 points I wanted to mention. Thank you. Gracias, Leo. Paco? Hi to everybody. So I'm trying to organize. I got 2 meetings with UDAB. A meeting. It's difficult to do, of course, for the reason that we all speak about, funding. But on glacier situation, glacier melting, it's one of the key issue of climate disaster that is going on. And so we will have another meeting, I hope Monday or Tuesday of the next week, and with an Italian NGO, Lega Ambiente, that is big, was in the other forum. And we do that. I ask also some other partner from Nepal or from another country in the East. And then we have some ideas. So now it's just a very, very little thing, a seed that we try to plant. Then I say again that I'm also trying to find some money to go. I can go also a month before, 15th of January, for example. And also I asked to Netra if he can add, as I asked before, agroecological point in the point 5. And I spoke, but also you have to spoke, Netra, with Pranesh from all Nepali Peasant Federation to see, they subscribe to the forum, they write, they subscribe, but it's something that also you have to deal with them. I think it's important to have them, as you know. Your country is mostly full of peasants, and that might be also another key point for me. It's difficult. I try because we have some application to do here with association in Milan and in another city, and then I also called Tord to know about glacier in the North Europe. Maybe he knows somebody else, and South America. So we will try. Also, I thought that because it's one of the points that could attract also media. I know that now we have some other issue that is very important, but like Palestine and some other war contest. But this should be one of the key points that can attract media from all over the world. If we reach the point to organize a conference about the situation of the mountain glacier habitat livelihood, that's maybe can also give visibility to the social forum, because now we need to come on the media, not just under the cover as we are. So that's basically what I'm trying to do, and then of course communication. But this is another point. If I go a month before, I can help also on communication and what's on. So
My key point now is find the funding to ticket, to maybe invite somebody else and help all the process. So thank you very much. Gracias, Paco. Bueno, yo levanté la mano para hacer una intervención también y compartir que, bueno, decirles que del continente americano, del Consejo Internacional, nos reunimos, tuvimos una reunión, hicimos una convocatoria amplia, llegaron algunas personas, la hicimos creo que con poco tiempo, llegaron algunas personas de otros países que no son del CI y estaban interesadas en participar y también decía, pues es importante que nos informen y difundan que ya viene el foro, lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, informarles que eso, de Canadá nos compartían los compañeros Catalizo y también los que, bueno, Mario, que está también allá, que están organizando para llevar a un grupo de jóvenes, hay como 10 jóvenes, y están buscando fondos para movilizarse y estar en Katmandú. Y la otra cosa que a mí me parece importante, creo que debemos hacer algo como lo que hicimos para cuando fuimos a Túnez, hicimos el seminario para repensar el futuro del foro en Túnez, ahora rumbo a Nepal, ¿no? Creo que si tenemos 12 o 13 ejes temáticos o 14 ejes temáticos, creo, no me acuerdo cuántos son, hay algunos que son confluyentes, ¿no? Porque decíamos, sería ideal que algunos confluyeran y fuéramos preparando previo a estar en Nepal para verlo como proceso diálogos globales. Para ir preparando esta reflexión más teórica, pero también más desde las prácticas y desde las apuestas concretas, y entonces ir haciendo ese acumulado y para llegar a Nepal a compartir, no sé, o sea, como hacer esa preparación. Como dice Netra, si nos encontramos cada 15 días, habría que ver si entre esos no solamente, o sea, sí dedicarnos a la parte organizativa, logística, metodológica, pero también ir avanzando en la reflexión política, en la reflexión de lo que está pasando en los territorios e irlo trayendo, porque eso es lo que nutre al foro, ¿no? Y lo que también desde, como decía Leo, y Thor también, desde la Asamblea de Luchas y Resistencia, estamos preparando una acción también de solidaridad con Palestina. Yo creo que se debería unir a esta gran asamblea que se puede hacer en Katmandú, que puede ser híbrida, porque muchos no vamos a poder viajar, porque está muy lejos, porque están muy caros los pasajes realmente. No sé, casi $2,000 desde México, por ejemplo. Es mucho dinero. Y la otra que también decía Leo, ¿no? De acuerdo en hacer esta gestión con las aerolíneas o incluso relación con algunos sindicatos que puedan financiar 1 o 2 o 3 pasajes para algunos tramos de vuelo, eso habría que ver, pero todo mundo en el mundo está en crisis económica, entonces esa es una realidad que tenemos. Y para la reunión de cada 15 días, creo que por ahí en una ocasión Netra me comentó que tenían sala virtual para tener intérpretes. Entonces, si eso es posible, es genial porque así podemos intercambiar. Ya no solamente pone la plataforma SEAL, sino también lo pueden poner los compañeros de India. Y los intérpretes podríamos ver cómo nos apoyamos por ahí. Mario ha estado apoyando con la parte de gestión de intérpretes para comunicación y ver, pues siempre va a depender de la disponibilidad de ellos, porque lo hacen de manera voluntaria y militante. Bueno, esos comentarios por ahora y le doy la palabra a Damian. Obrigado, Rose. Só informar, já que estamos fazendo informes, né? E tem vários companheiros e companheiras aqui presentes do Brasil. Nós estamos com o processo de buscar recursos, como já foi falado em outra reunião, para um evento preparativo do Fórum Social Mundial 2024 no Nepal, ou seja, estamos buscando, né, os recursos necessários no âmbito do Brasil nacional, como também na Bahia, estado do Brasil. Então, para duas coisas, para um evento preparatório, como eu falei, um seminário com mais ou menos 8 meses, 2 dias de evento, 2 a 3 dias, para poder preparar, então, a saída para o Nepal e, ao mesmo tempo, para poder conseguir recursos para levar uma delegação do Brasil
para o Nepal. No entanto, estamos buscando, mas nós não temos achado até então, tanto no âmbito federal, nacional, quanto na Bahia. Então, a princípio, o evento preparatório deve acontecer no mês de novembro, depois entre final de novembro e início de dezembro. Imagino que nós daqui do Brasil vamos marcar um novo encontro para poder avaliar os avanços, mas estamos para poder ver o que vamos fazer, né? Caso encontrar recursos ou caso não encontrar. Estamos em processo. Então, é isso. Só para avisar, ainda nada certo, tanto na realização do evento, aguardando meios para poder realizá-lo aqui na Bahia. Já tem o apoio da Universidade Federal da Bahia, onde aconteceu boa parte do Fórum Social Mundial 2018, mas ainda não tem recursos tanto para a ida para o Nepal quanto para esse evento preparatório. É isso, estamos em processo. Eu espero ter melhores notícias, né? Termos melhores notícias na próxima reunião. Valeu, Rose. Obrigado. Genial, Damien, por la movilización, ojalá se concrete y eso ayuda, ¿no? O sea, organizar este tipo de eventos. Y bueno, pues no sé si Netra, no veo ninguna otra mano levantada. Si Netra quisiera comentar algo al respecto. Netra. Yeah, can I go, Rosie? Can I make some comments? Thank you. Sí, adelante, sí. Okay. Yes, Netra. Okay, thank you very much. Thank you, comrade. Thank you very much. Your critical suggestions, your critical feedback. In terms of the logistic that the colleague, I think the Leo has asked us about the airlines, both airlines, Air India, and then Turkish Airlines we have, Nepal, every day, in a 7 day, in a week, there are a number of 2, 3, 4 flights every day Air India, but 1 flight every day Turkish. And that is good suggestion. We will discuss this issue in Nepal Organizing Committee and then let you know next week who will deal this matter next week. Okay, after we will also talk to explore the possibility with the airlines, because the airlines agents have also their office in Kathmandu, both Indian Airlines and then the Turkish Airlines. We meet them and then we what is called the discuss about their bureaucratic process, how we can negotiate, if we can negotiate with them, and then let you know. That would be very good to across the world. And then another one is that the other, how we can connect. The world has changed a lot. Because it was already changed with the Ukraine war, but after that, it is dramatically changed after the Palestine, the way what is happening in the Palestine. It is the Palestine war, okay, or we can do the Israel, what the whole the power center. So we don't know how the politics will develop and then shift, because very fast that the situation will not remain the same that we were expecting. Okay, we were envisioning the situations. So we need to have a regular meeting every fortnight that would help us nurture our struggle, our resistance, our forum. Okay, how we nurture. So, Rosie, that is a brilliant idea that we put forward. More, the intellectual and both practical discussion we have, we nurture our platform, our forum, and our idea and our politics. That's why we should also be aware that what politics we will be bringing in Kathmandu in coming 3 months, 3 and 4 months.
And then Toad has just that I very much like. And then Antonio Paco, yes, thank you very much for your suggestion that agroecology already included in our thematic space, agroecology. So I know the promise, the people you are talking about, and I will link them together and then let you know. We will link because they are working. So that is fine. And then also the climate issue, the glaciers and then mountain might be, they also attract the attention of the world. I think that the idea also is a brilliant one. So we are working on that, we will do that. So we really, that's all, because there were many suggestions that we to us that we will be considering very positively, reflecting on that. There are some clarification that, and then some questions you have, and then we will work on that. Particularly, we want as many of as you can, because the world has changed, the politics has changed than 20 years before. So we have to meet again. And then, yes, the virtual, the online, we already have that option. But the online always, maybe many technological hurdles we have. So if we have the physical presence to the extent possible, we can't make all friends together, but to the extent possible, let us try together. So thank you very much. This meeting seems to be very fruitful for us. We will work 1 week, and then coming week, and then we will come to you, and then we request, now we have all of the promotional materials are ready. So maybe we need to translate them in Arabic, in French, in Portuguese, and Spanish. At least okay, 4 or 5 languages. So how it? I will share with you, and I will share to your email way as well. I don't have email of the many IC members and other friends, but we are already connected with the WhatsApp. But the as many email I can receive, that would be also great, because email communication sometimes will be good rather than the WhatsApp only. So anyway, but WhatsApp we are connected. So thank you very much. My comments are only that much. Thank you very much indeed. Muchas gracias, Netra. Sí, Leo está pidiendo la palabra. Adelante, Leo. Just 2 very practical things. First, I put my email address in this chat here. Okay. You say next week there you will decide who can organize or co-organize the things with the airline. Secondly, I would suggest that has been very fruitful if Damien, for instance, said that there is a group of 10 people to say coming from Brazil. So if everybody of us, starting with ourselves, this is not a formal inscription yet in the World Social Forum, open for everybody, but at least those who we know who would be interested should say the city where they come from for the airlines, the geographic area, the
number of people who would be interested and how many of them would request a substantial cutting in the tickets, and also the thematic interest they have, so that we have a point to start with, and then afterwards we talk about the names and the inscriptions and so on to the forum itself. Yeah. Ok, Netra, ¿quieres decir algo? Netra, do you can speak? No, I am okay. No. I'm okay. Fine. Thank you. Thank you Okay. very much. Yeah. Perhaps for the form, I wanted to say perhaps Pierre, who is very good at this, could make such a form so that and send it around in the International Council so that everybody could fill it in. Sí, bueno, de hecho está el formulario está activo Join, está la inscripción a al foro, donde se puede inscribir y dar también el aporte, que nos lo presentaron en la anterior reunión. Y bueno, yo creo que, bueno, Neta ya nos ha dicho que están Turkish Airlines y Ireland, India, son los que están en Katmandú directamente. Creo que a partir de eso se pueden hacer algunas gestiones de vuelos. Y la otra es que, por ejemplo, está aquí Ouattara de Costa de Marfil, en África, y yo diría los compañeros, por ejemplo, Fabien o Creed, bueno, Creed, que están en Europa, o compañeros que puedan apoyar con la visa, si es que ellos están en posibilidad de ir, y si hay algunos fondos, genial, también, ¿no? Entonces, si Ouattara, no sé, oí una voz por ahí que estaba alguien queriendo hablar. ¿Qué les iba a decir? Bueno, si está la idea de tener una reunión cada 15 días, estaríamos pensando que la siguiente reunión sea el 9 de noviembre. Fabien. Rosie, j'ai pas entendu, tu m'as interpellé, je n'ai pas entendu. Tu parlais de quoi? Sí. No, si quieres hablar o comentar algo sobre... No, estaba hablando de ti, de apoyar para que asistas a Nepal. ¿Quieres decir algo al respecto? Oui, je suis intéressé, très intéressé, mais vous savez très bien, c'est les conditions financières là qui me posent problème. Bon, je ne sais pas s'il y a une possibilité de soutien du Fonds de solidarité, ou sinon je suis vraiment intéressé pour venir en tant que panéliste, contribuer au débat, aux échanges, parce que la sous-région ou l'Afrique subsaharienne a pas mal de choses à partager avec les autres. Donc, c'est là mon gros souci. Sinon, je suis vraiment bien intéressé à y être. Gracias, Ouattara. Fabien, y después Pierre. Oui, non, mais par rapport à cette problématique de savoir comment on peut aider et comment on peut travailler ensemble, je pense que la première des choses, pour nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on réagira au CRID, c'est qu'on ne donnera des soutiens que s'il y a véritablement une mobilisation collective, pas des mobilisations seulement individuelles. Donc, je pense que c'est important, comme nous l'avons dit depuis le début, qu'il y ait des assemblées régionales qui travaille et qui fait en sorte que si tout le monde ne peut pas y aller, qu'ils décident en Afrique, même si c'est par région d'Afrique, par secteur de l'Afrique, mais qui décident qui
pourrait aller et parler des problématiques, pas seulement d'un pays ou d'une organisation, mais bien d'une région. Et donc, être un petit peu, quelque part, mandaté. Parce que sinon, chacun va mandater ses amis ou les gens qui lui sont proches. Je pense qu'il faut qu'on ait un vrai travail et que ce travail-là soit en lien avec le secrétariat du Conseil international, que ce ne soit pas un travail individuel. C'est pas, le CRID veut bien donner un coup de main, éventuellement, mais est-ce qu'il le fait sur ses propres partenaires? Est-ce qu'il le fait sur une logique plus régionale dans tel ou tel secteur continental? Ou est-ce qu'il le fait parce qu'on pense au niveau du secrétariat du Conseil international, au niveau du Conseil national, qu'il serait bien qu'un tel ou un tel soit présent? Voilà. Je crois qu'il faut faire attention à ne pas vouloir absolument trouver des financements pour des financements, mais bien des financements qui ont du sens et qui ont du sens pour donner à cet rassemblement à Katmandou, pour qu'elle soit la plus représentative possible et pas seulement qu'on puisse dire il y avait des Africains, ou il y avait des Européens, ou il y avait des Latino-Américains, mais qui avait bien quelque part une représentation. Ce qui revient toujours au problème que j'ai évoqué tout à l'heure dans le chat, c'est-à-dire sur quel sujet important nous voulons qu'il y ait des intervenants, nous voulons qu'il y ait des gens qui viennent prendre la parole et qui viennent parler des problématiques qui nous intéressent régionalement, mais qui nous intéressent au niveau aussi de la planète, de l'ensemble du monde. Je crois qu'il faut effectivement qu'on soit nombreux, mais il faut qu'on soit nombreux pour être efficace et pour qu'il y ait une véritable suite, un véritable prolongement de notre Forum social mondial. Et pas seulement pour qu'il y ait un Forum social mondial. Parce que sinon, bon, on va se faire plaisir à avoir un Forum social mondial, mais tout le monde dira à quoi il aura servi. Et on va aller plutôt vers le sens négatif, c'est-à-dire, vous voyez bien que ça ne sert à rien, donc c'est fini les forums sociaux mondiaux, ou bien au contraire, on fait en sorte que Katmandou soit un tournant et qu'on dise après Katmandou, oui, c'était bien qu'il y ait un forum social mondial et il faut donner une suite et travailler dans l'esprit de ce qui a été évoqué. Alors, ça peut être entre partenaires, entre régions, au niveau de la planète, sur une thématique, mais qui ait des suites. Donc voilà, moi, j'invite vraiment les camarades, qui soient africains, européens, américains ou asiatiques, à travailler avec une volonté de se dire qu'un autre monde est possible. Muchas gracias, Fabi. Muy importante esto que compartes. Pierre. Pierre. Yes, I will speak in English. Just 4 points. I didn't quite get Leo. Maybe you can get back to me to explain about this form you mentioned. I think it's with the airline thing, but just put it in the chat so I can understand. I wanted to say, at the present time, there are 150 organizations registered in the World Social Forum website. And there is nearly no one from Europe and very few from Latin America, like maybe 5. So it's very important to register. Even if I would say, even if you are not sure, you can send a physical delegate in Nepal, because there are ways to, these are two different things. You can make yourself visible, your organization visible in the website without going to Nepal. Then if you are in contact online with other organizations, you can be named as co-organizer of activities. So you will be visible in the program, even though you are not physically there. And the reason you can also is there are some interactive thematic spaces that have been built that are provided by the Asia Pacific Social Forum, but has been a common decision with Nepal Organizing Committee to make them common, and they are aligned with the themes of Nepal. So there are 13 thematic spaces, and you can come in those spaces
and you can interact with, at the moment, there are 400 organizations in those spaces. And if you come, you add to the diversity and the relevancy, because you can share invitations. So if you announce activities, those who pay the fee in the Nepal website, they can announce activities. So there are some activities that started to be announced. And then they can promote these activities in the thematic spaces and discuss with people that are interested to co-organize them with them. So this is how things can get concretely off the ground. So if people now register, make your organization visible, announce intention of activities. This can be drafts, you can change them. But with this, you can start interacting on concrete perspective in the thematic spaces and say, hey, we are proposing this, what do you think? And then people react. And so this interaction starts. So now is the crucial period to have these interactions. Otherwise, just waiting and waiting, then there is no time for those interactions. So one, register your organization, announce activities, and come to comment and promote those activities in the thematic spaces where you can get interactions. Also, as was said, you can also use the join website to show activities that are before the forum, like the caravan in Africa has put all the stopovers between 6 November and 1st December in the join website. So you can see them, you can add very easily new activities, webinars, whatever. So these kind of populate and make the process, the run, visible. As far as what Fabien was saying, the idea is that those activities can produce assemblies, activities can produce statements. These statements can be very general or can be also with action plans, agendas, very concrete. And so the idea is that at the end of the forum, you have this square of statement. So if you have a statement, you are really proactively participating in this last day. If you don't have a statement, you are somehow misplaced. So I'm just, as a methodological point, think of what is your goal in this forum. What do you expect? What do you want to get out of it for your network, your organization? And then think of what will take place, an assembly, a forum, a big activity. Announce it and then work backward and say, what are the necessary steps to build participation, to find co-organizers and make synergies? And then what do we want to show as a visible output? This is the statement. So I would say the frame is there. Now it's really up to each organization, each network to use proactively the website, the thematic spaces, the join website, and announcement of activities and preparation. So really, we are at the start now. Muy bien. Nepal is going out of the holidays. We have 2 months to take out the Christmas area. We have more or less 2 months. Then we have November, December, mid-December, half January. Muchas gracias, Pierre. Sí, hay mucho por hacer. Entonces hay que utilizar esos espacios que ya están ahí para reactivar. Mario, tu micrófono. ¿Aló, me escuchan? Sí.
¿Tienes audífonos? Sí. Sí, Ah, sí, ya. ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, yo quería hablar sobre algo importante, que me parece importante, y es que lo hablamos ayer en comunicación, y me parece que es importante que lo hablemos aquí, porque pues de pronto es necesario como intentar entender cómo concebimos las cosas, cómo entendemos las cosas. Yo estoy en comunicación y yo estoy en comunicación porque comunicación no es solamente una herramienta. Si fuera solamente una herramienta, pues es decir, no tendría ningún sentido. La comunicación en los movimientos sociales es construir sentidos y luchar los sentidos también. Competir, ¿cierto? Entrar en la disputa del sentido que le dan otros sentidos. Entonces, esto es desde lo popular, desde la educación popular, desde la comunicación alternativa y popular. Sabemos que la disputa es una cuestión de poder, la disputa por el sentido que damos a lo que está pasando. Y particularmente yo creo, por ejemplo, una cosa importante, que lo que está pasando en Palestina hoy requiere de nuestra respuesta colectiva. Yo sé que la Asamblea tiene esta iniciativa, pero es importante que se entienda desde el foro que nos sentimos anticapitalistas, porque este foro existe en contra del foro de Davos. O sea, no hay, ya sabemos qué es lo que no queremos, a qué es lo que nos enfrentamos, ¿cierto? A un gran capital y al gran capital que es la guerra también. La guerra es el gran capital. Entonces, ante esta situación me parece clave tener como claridad de los conceptos sobre, por ejemplo, el tema de lo que hacemos en comunicación, que es construir y disputar sentidos diferentes. Y lo segundo es sobre la necesidad de no solamente ser un marco, sino también tener claro que nosotros estamos aquí porque no queremos estar en Davos, porque nos oponemos a un capitalismo que destruye el planeta y los seres humanos y este tipo de cosas. Entonces, me parece que la estructura si la estructura no permite que esas cosas pasen, hay que modificar la estructura. Ahora, una cosa más que yo iba a decir al respecto de lo que ha hablado compañero del CREID. La gente de África, la gente que se moviliza en los diferentes continentes, se están movilizando, ¿cierto? Es que no me parece que uno pueda estructurar o juzgar la movilización desde mi lógica de la participación. Es decir, la participación, o al menos yo vivo en Canadá, aquí la participación no es nada parecida en América Latina. En América Latina la gente participa y no porque no se porque no sean los movimientos igual de fuertes que en Europa, no significa que no haya movilización. La movilización en todos los lugares es diferente. Los modos de participación tienen mucho que ver con el rol del Estado, por ejemplo. Tiene mucho que ver con el rol de los movimientos sociales, la historia de los movimientos sociales en esas apuestas de la participación. En América Latina es la democracia participativa. Es una pelea de los movimientos sociales, de los investigadores en ciencias sociales y en sociología que han dado esa pelea. Es diferente. Es diferente aquí en Canadá, es diferente la participación porque depende mucho de los sindicatos, de que la gente tenga empleo. Si la gente no tiene empleo, pues no participa. Y la gente que participa es normalmente gente que vive en una precariedad o que son son GT, que salieron ¿cierto? Que están pensionados. Entonces hay que entender eso de esa manera para intentar no juzgarlo. ¿Cómo funciona la participación en África? Y cuáles también las apuestas de las personas que viven en África en el Foro Social Mundial. Y yo la última vez que estuve allí, en México, y pude compartir con muchos africanos, hablaban de la necesidad de que la gente supiera lo que ellos estaban haciendo. No basta con colocar criterios, también es intentar entender cómo funcionan las dinámicas internas en cada uno de los países. Bueno, esa era mi intervención. Gracias, Mario. Miren, hay dos palabras, les voy a pedir que sean breves porque ya tenemos que ir casi cerrando. Está Ouattara y Mike. Ouattara. Tu micrófono, Ouattara. Oui, je suis là. Je peux parler? Je peux parler? Oui. Oui, tu peux, Ouattara. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, suite à l'intervention du camarade du CRID,
que nous partageons entièrement et je crois que c'est dans la logique que nous nous inscrivons. Le véritable problème que nous avons au niveau de l'Afrique subsaharienne, c'est que le FSA, qui par le passé servait de cordon ombilical ou bien de comment il s'appelle là, de playmaker, a connu un essoufflement, voire une disparition. Donc notre souci premier par rapport à l'horizon temporel, ce n'est pas forcément Népal, non. Népal peut être inclus dans le dispositif, mais l'horizon temporel pour nous, c'est de faire renaître ce forum social africain-là, qu'il retrouve ses nobles, comment il s'appelle, son allant d'antan. Et donc, nous nous battons pour ça. Et il y a pas mal de groupes WhatsApp sur lesquels on échange. Bon, avant d'aller à Tunis, on a eu plusieurs rencontres en ligne, ça a marché. Mais après Tunis, c'est encore le thermomètre, le mercure est redescendu. Donc, je m'évertue en lien avec Amouda et puis Kamal pour essayer de reconstruire ce noyau-là. Et puis, bon, par rapport à ça, maintenant, envisager quel est notre rapport par rapport à Népal ou par rapport au Conseil international ou d'autres échéances. Parce qu'il y a pas mal de défis. Hein. Vous savez ce qui se passe dans le Grand Sahel. Avec la résurgence des coups d'État, le conflit armé, la fragilité, les instabilités politiques et qui affectent aussi au niveau social, économique et politique. Il y a pas mal de défis auxquels nous sommes confrontés et qui méritent notre réponse. Mais face à l'affaissement du mouvement social, il y a un véritable problème. C'est vrai qu'il y a des dynamiques qui marchent très bien, telles que la dynamique terre-eau avec le camarade Massa, mais en dehors de ça, le FSA nous tient à cœur et nous tenons à le mettre dans la corbeille. Donc, c'est notre bataille actuelle par rapport au Népal ou même après Népal. Donc, c'est pour dire bon, que nous nous inscrivons pleinement dans ce que le camarade a dit et c'est dans cette optique-là que nous sommes en train de travailler. Amouda et Kamal peuvent compléter ce que j'ai dit pour ne pas monopoliser la parole. Merci beaucoup. Gracias, Guatara. Gracias, Guatara. Sí, miren, les pedimos que quien tenga micrófonos abiertos los cierren, si no están tomando la palabra. Mike, no sé si Mike está aquí en la sala. Él decía que quiere hacer una mención sobre los esfuerzos para la solidaridad en la logística y la interpretación. Mike, ¿escuchas? Hi, thanks, Rosie. Hi, everybody. Yeah, so many challenges to face in the next few months for mobilization and all. I think we must accept that the virtual side of World Social Forum is very important. And to this end, several of us have been working to develop capacity for interpretation. We launched a call for volunteer interpreters on Monday. We've already had 49 people responding, and we are getting a range of languages, including Hindi, Nepali, and other Asian languages. I would quickly just like to share with you, if I may, share my screen. And here you can see the call, Help the World Speak at WSF 2024. If you haven't received this, I'll share the link in the chat now and on the WhatsApp group. Please distribute this widely to any contacts and networks so that we can develop a reasonable capacity. It's not going to be fantastic, but if we can provide both interpretation services for the process going up to Kathmandu and at Kathmandu, both having interpreters on the ground to help in formal and informal conversations and meetings, but also to have translators who can look at translating documents. So this was the call that we issued. We have a registration form for volunteer interpreters. And this just gets the details. The outreach
sorry, this is the response form. So we've had, as I say, 49 people responding and giving us information on other networks we can reach out to. So we have a lot of groups here that might help us develop this capacity for interpretation. And here we have the list of groups that we've been reaching out to, like language schools, universities, linguistic departments, etc., etc. If you have any ideas, please let us know. And we will write to them and ask them if any of their students can help us. Okay, yeah, that's just the updates. Any ideas, please get in touch. Thank you. Muchas gracias, Mike. Bueno, miren, creo que con esto, pues estamos cerrando nuestra reunión. Creo que ha sido un gran avance lo que tenemos. Hay mucho trabajo por hacer y creo que yo quiero resaltar esto que decía Fabián, que me parece fundamental, que es el espíritu, creo que del foro para hacer acumulados más sociales, fuertes, de movimiento, de que quienes se deleguen para ir a Nepal, a Katmandú, sean producto de un proceso colectivo. Es decir, que aunque vayan una persona o dos o tres, no vayan en representación individual, sino como parte de una representación colectiva. Y creo que pues hay muchas tareas por hacer. Está toda la gestión con las aerolíneas, que hay que hacerlo a la brevedad porque los pasajes se van muy altos. Pensar en reunirnos cada 15 días, pensar en esta organización temática para ir haciendo confluencias desde ahora, que vayan siendo la base para preparar los encuentros en Katmandú y registrarnos, porque tenemos que registrarnos, seguir haciendo la movilización en nuestra región para que asistan los compañeros, compañeras que están pudiendo asistir. Y bueno, el tiempo se acaba y el Foro Social Mundial en Katmandú ya está más cerca. Entonces, la próxima reunión, si estamos de acuerdo en que sean cada 15 días, sería el 9 de noviembre, igual a la misma hora, a las 7 de la mañana de México, 8:45 de la tarde de Katmandú. Ya luego vemos el panorama de ideas. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los intérpretes. Pueden abrir sus cámaras si quieren para despedirnos. Gracias a Teresa, Mohamed, Natalie, Andreina, Igor, Maris, a todos, todo el equipo y gracias a todos por su presencia. Un abrazo y seguimos en la lucha. Gracias también. Abrazo. Y gracias a nuestros compañeros que se han ido, nos acompañan con su energía. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao.